السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم خوتي غادي نقراو واحد الكتاب جديد اللي هو TED Talks The Official TED Guide to Public Speaking. هذا معروف بزاف، وكما كلشي كتعرفوا أن TED Talks هي واحد المنصة or platform فين كيهضروا فيها الناس على الإنجازات ديالهم، على الchallenges اللي واجهوها في الحياة ديالهم، وكيفاش أنهم يعني تفوقوا على كاع العقبات والحواجز باش أنهم يوصلوا للنجاح ديالهم. غادي نحاول أنني نقرا معاكم يعني فيها مجموعة ديال لي باراغراف، ونحاول نعطي التعليق والرأي ديالي فيها. يعني مجرد اجتهاد ورأي شخصي. نطلع هادشي على المنتدى. وغادي نختار شي باراغراف ونقراه عشوائيًا. هنا قالك but then I started to feel a little queasy. There was something not quite right. He was loving being on stage, loving it just a little too much. He had keep posing, hoping for audience applause or laughter. And when he got it, he had stop and say thank you, subtly milking it for more. He started inserting ad-libbed commands intended to amuse. It was clear they amused him, but others not so much. And the worst of it was the promised substance of the talk never really arrived. He claimed to have worked on demonstrating the truth of an important idea, but the case he brought was all whimsy and anecdote. هنايا يعني كيقول لنا كيفاش واحد توكر يعني كيبغي أنه يكون on stage. كاين اللي كيكون عنده داك حب الظهور ولا داك يعني كيبغي يكون under light، يعني تحت الأضواء ولا يكونوا عليه the spots. هو من ما كيتجاهل هذيك السبستانس ولا هذاك الكونتنت اللي غادي يقدمو to public. يعني الحاجة اللي كتهمو هي الرياكشن ديال البابليك. الحاجة اللي كتهمو هي كما كيقول لك هنايا، لاحظوا معايا هنايا كيقول لك hoping for audience applause or laughter. يعني كتهمو الرياكشن ديال الاودينس، يعني كيفكر على المدى القريب. يعني هنا كيهضر على واحد الكيس ديال واحد الكايند ديال الناس اللي عندهم ديك الاكسبوزيشن تو اذرز، كيكونوا يعني كيفكروا غير حدانيفهم كما كنقولوا، كيتهمهم ديك الرياكشن ديال short term كما كنقولوا. كاين short term وكاين long term reaction. يعني هما كتهمهم غير هذيك ديك الرياكشن اللي سير بلاس، وكينساو على أنه يعني خاصك يعني هذاك الأودينس خاصك تشدو أو to keep his attention for a long period. يعني لأن مرة أخرى منين غادي تحاول تإكسبوزا قدام هذاك الأودينس هذاك ما غاديش يعطيك ديك الاتنشن اللي انت باغيها. هذه هي هنايا
كتهضر عليها هاد الباراجراف هذا. غادي نشوفوا another paragraph كيقول لك make eye contact right from the start. يعني هنا غادي نهضروا اكيد باينه على الاي كونتاكت اللي هو واحد الكونتاكت يعني مهم بزاف، او التواصل البصري يعني بالعينين، لان حتى العينين ديال بنادم كيهضروا، او العينين ديال بنادم هما اكثر حاجه كتعبر عليه. ما غاديش تقدر تفهم بنادم قبل ما يهضر الا من خلال عينيه. يقدر يبان فيهم واحد الاكسبريشن، فور انستانس يبان فيهم الغضب، ولا يبان فيهم بزاف ديال الحوايج. المهم نمشيو للباراجراف باش ما نطولش عليكم. قال لك humans are good at forming instant judgments about other humans, friend or foe, likable or unlikable, wise or dull, confident or tentative. The clues we use to make these sweeping judgments are often shockingly light. The way someone dresses, how they walk or stand, their facial expression, their body language, their attentiveness. هنايا كيحاول يقول لنا the writer أن ديك ال first impression we get about someone ما عندهاش شي relation with his talk ولا with his thoughts, but by his appearance. يعني قال لك هنايا how they talk, how they stand, their facial expression. كنركزوا على التعبير ديال الوجه. their body language، يعني بنادم كيفاش كيجلس، كيفاش كيحرك رجليه، داير رجل على رجل، جالس نيشان. their attentiveness، يعني الطريقة واش رادين البال ولا لا، بحال هاد الشكل هذا. يعني كنحاولوا ما أمكن نبسطوها بالتعبير ديالنا. قال لك هنايا غادي كيسترسل وكيقول great speakers find a way of making an early connection with their audience. هذه مهمة بزاف. قال لك من أعظم الخطباء ولا الناس اللي عندهم واحد اللباقة وواحد الفصاحة find a way of making an early connection with their audience. يعني عارفين كيفاش يديروا واحد الصلة بينهم وبين الجمهور ديالهم. ماشي بالضرورة حتى قبل ما يخطبوا كيعرفوا كيفاش كيديروا دوك البادي لانجويج، الفيشال اكسبريشنز، كيعرفوا كيفاش ياتيريو الاودينس ديالهم. قال لك it can be as simple as walking confidently on stage, looking around, making eye contact with 2 or 3 people and smiling. يعني هنا قبل ما كيهضروا قال لك كيديروا واحد كيتمشاو مثلا confidently بكل ثقة في النفس on stage. looking around يعني ما كيشوفوش غير straight، يعني كيبان بنادم يعني راه مخلوع ولا مفعفع، لا بالعكس. قال لك making eye contact with 2 or 3 people، يعني كيديروا واحد eye contact مع الناس، مع واحد 2 ولا 3 ديال الناس and smiling وكيضحكوا. take a look at the first few moments of Kelly Mr. Jonogigal's TED Talk on the upside of stress. هادشي اللي كيقول أنه في الأبسايد ديال ستريس ديالو كيقول لك I have a confession to make. She pauses, turns, drops hands, gives a little smile. But first, I want you to make a little confession to me. Walks forward in the past year, looks around intently from face to face. I want you to just raise your hand if you've experienced relatively little stress. Anyone?
يعني هنا كيسولهم كيقول لهم واش أي ولا واش يعني شي واحد بحالو يعني كانت عنده الexperience ديال هذاك stress هذاك قال لك enigmatic smile which a few moments later turns into $1 million smile. يعني هنايا كيهضر لنا على كيفاش كنجيريو هذاك ستريس هذاك اون ستيج. يعني خاصنا نرياجيو confidently. يعني كيوري كيفاش الطريقه كيفاش كتكون عندك هذيك ريليشن شيب وكدير واحد الكونيكشن with your audience. يعني وهنا كيسول كيفاش كيقول لهم واش anyone يعني كانت عنده the same كان عنده the same stress وكيفاش رياجا لهذاك ستريس هذاك. وهنا كيسترسل غادي نزيدو نكملو another paragraph. كيقول لك هنايا there is instant audience connection there. Now, not all of us are naturally fluent, relaxed, or beautiful as Kelly. But one thing we can all do is to make eye contact with audience members and smile a little. يعني هنا كيقول لك احنا ماشي كاع بطبيعتنا او تزادينا فلوينت يعني طليقين ولا ريلاكسد هادئين ولا بيوتيفول، لا قالك but one thing we can do يعني واحد الحاجة اللي نقدروا نديروها كاملين، واحد المجهود بسيط اللي نقدروا نديروه كاملين is to make eye contact with audience members and smile a little. يعني كيقول لك دير واحد الاي كونتاكت، دير واحد الايفورت، دير واحد الاي كونتاكت مع الجمهور ديالك وبتسم. It makes a huge difference. The Indian artist Raghafa maintains great eye contact, as does Argentine democracy advocate Paya Mayant, which seconds of them starting, you just feel yourself being reeled in. وكيزيد كيقول لك there is a reason for this. Humans have evolved a sophisticated ability to read other people by looking at their eyes. يعني كيقول لك الناس يعني كاينه واحد الحاجة في الطبيعة البشرية ديالنا هي أن الإنسان كيقرا الآخر من خلال العينين ديالو، من خلال الكونتاكت اللي كيكون بالعينين. قال لك we can subconsciously detect the uniest movement or eye muscles in someone's face and use it to judge not just how they are feeling but whether we can trust them. يعني من خلال داك الاي كونتاكت كنقدروا نعرفوا ماشي غير واش يعني هاد الناس هادو كنحكموا عليهم، ولكن كنعرفوا ايضا واش نقدروا نثيقوا فيهم او لا. شحال من خطره كتشوف شي واحد وكيقول لك راه باين غير في عينيه الخضر. غادي نحاولوا ننتقلوا ل another paragraph. هنا كيقول لك the wonder walk. A wonder walk is a talk based on the revelation of succession of images or wonder moments. If a talk is a journey, then a wonder talk can be thought of as a studio tour with an artist who gives you revealing insights into each artwork, or a hike in a dramatic terrain with a great explorer as your guide. Each step is a simple one سمحولي from one piece of work to the next
with a sense of wonder building all the while. If you liked that, just wait till you see this. يعني كيقول لك هنايا كيهضرنا على الموفمنت اللي كتكون اون ستيج، ما تقدرش توجه الاودينس ديالك وتبقى يعني جامد، لا خاصك تحرك يديك، تمشي around. يعني هذاك الووك هذاك كيعطي واحد الإحساس، واحد الفيلين of relief كيعطيه لهذاك الأودينس ديالك، و they feel just as يعني relieved، و يعني كيحسوا بواحد الراحة كبيرة أنهم يسمعوا لك، يعني كيحسوا راسهم مع واحد الإنسان مطلوق عادي عفوي، وكتعطي هذه حتى واحد المصداقية للهضرة اللي كتقول. كيقولوا هذا اللي راه اللي كاين راه كيحطوه، يعني كيتعامل بكل عفوية وتلقائية. وهنا غادي ندوزو لواحد another paragraph قال لك preparation process. قال لك يا سيدي those slides hurt. In the 21st century, we have the ability to supplement the spoken word with a dazzling array of technologies that, done right, may take a talk to a whole new level. Photographs, illustrations, elegant typography, graphs, infographics, animation, videos, audios, big data, simulations, all can dial up both the explanatory power of a talk and its aesthetic appeal. كيقول لك هنايا كنهضروا على هاد الايرا اللي رحنا فيه، ولا هاد السنتوري اللي رحنا فيها اللي هي 21st century. كيقول لك الفيجوالز ولا هاد البصريات يعني يلعبوا واحد الكروشال رول فاش انهم يدعموا يعني هذاك التوك اللي كيدعموه مثلا هنا كيقول لك كتقدر تجيب واحد البيج داتا، تقدر تخدم بالفيديوز، بالاوديوز، بالانيميشن، بزاف ديال الحوايج يقدروا كيدعموا. يعني ما كتبقاش معتمد غير على السبيتش، ما كتبقاش متوقف غير على داك السبيتش. قال لك despite this, the first question to ask yourself is whether you actually need any of it. It's a striking fact that at least a third of TED most viewed talks make no use of slides whatsoever. How can that be? Surely a talk plus images is always going to be more interesting than just talk. يعني هنا كيقول لك أن واحد التوك من كتزيد وكتدعمو بالفيجوالز وبالايميجز يعني كيكون more interesting على أنك تهضر فقط. Actually, slides move at least a little bit of attention away from the speaker and onto the screen. If the whole power of a talk is in the personal connection between speaker and audience, slides may actually get in the way of that. غادي نشوف هنايا another paragraphs. هنا كيهضر على بلاتي تعجبني بزاف هذا الكتاب هذا ديال تيد توكس، انه ما كتقيسي غير من هذاك التايتل اللي كيعطيك what the paragraph is going to talk about. يعني كيبقى لك واحد واحد السسبانسيون باش انك واحد السسبانس
تتقلب وتقرا ضروري باش تعرف what the paragraph is talking about. قال لك اللي باغي تخلي، قال لك whether or not you about a minute to intrigue people with what you'll be seeing, and the way you end will strongly influence how your talk is remembered. However you deliver the rest of the talk, I strongly encourage you to script and memorize the opening minute and the closing lines. It helps with nerves, with confidence and with impact. يعني هنا كيقول لك أن الطريقة باش كتبدا هي اللي كتخلي هنايا عندهم واحد الإمباكت، وكما قلت كتخلي عندهم واحد الإمباكت باش يعاودوا مرة أخرى أنهم يشوفوك. قال لك 4 ways to start strong. هنايا كينصحنا كيعطينا مجموعة ديال النصائح كيفاش هنايا غادي يهضرنا على البداية. قال لك audience attention is a truly precious commodity. You always have it when you first arrive on stage. Don't fritter it away with small talk. It really, truly doesn't matter that much that you are honored to be here, or that the organizer's wife needs to be thanked. What matters is persuading the audience. يعني كيقول لك ما تضيعش الوقت في ديك البداية كيفاش أنك تشكر داك الأورجنايزر ولا يعني في شي حوايج اللي ما عندهم حتى شي علاقة. ولكن قال لك what matter يعني ما يهم that they daren't switch off a nanosecond. You want an opening that grabs people from the first moment. يعني تجذب الانتباه ديالهم من اللحظة الأولى. صافي إلا تجذبوا في ديك اللحظة الأولى لهذاك التوك ديالك صافي كيكملوا معك. A surprising statement يعني خاصك تعطيهم شي حاجة مفاجئة ولا شي حاجة بشكل an intriguing question أو شي سؤال ولا short story تبدا لهم بشي. غالبا في هذوك التيد توكس كيهضروا على كيبداوها بواحد الانكدوت ولا بواحد short story باش كيشدوا الاتنشن ديال الناس. an incredible image. قال لك هنا there are to be sure occasions when you can start with a thank you or two, especially when you're speaking at an event where there is a strong sense of community. يعني هنا قال لك من كيكون واحد الايفنت وكتحاول تهضر فيه معليش الا استخدمت فيه هذيك القضيه ديال واحد ثانكس ولا تو، يعني ما تكثرش حتى هما قالوا لك ثانك ولا تو. هنا كيكون واحد السنس ديال الكوميونيتي، داك الحس الجماعي اللي كيكون معليش الا قدمت فيه الشكر. قال لك there is may absolutely be the right thing to begin with acknowledging couple of people. It makes you part of the community. But if you do this, please do it in a super personal way. Preferably with humor or genuine warmth. يعني خاص يكون فيها واحد الدفء حقيقي وواحد السنس ديال الهيومر ديال الفكاهة. بيل كلينتون is a master at this. يعني بيل كلينتون كان محترف في هذا الشيء. He'll find a personal anecdote that makes the host feel like $1,000,000 while simultaneously connecting with the rest of the guests as a result. However, even in that community settings, keep your thank yous in check.
long, dry lists of acknowledgements are absolute attention killers in any context. يعني قال لك هادوك تبقى تقدم بزاف ديال الشكر وهادي قال لك كيعتبروا بحال واحد الابسوليوت attention killers in any context. في اي سياق غادي يقتلوا هاديك الاتنشن ديال الناس، يعني ما كيبقاوش مهتمين بداكشي اللي غادي تقولوا. قال لك remember that every piece of content in our modern era is part of an attention war. يعني هنايا في هادشي نتاع الماس ميديا، في هادشي نتاع السوشيال ميديا، بزاف ديال الحوايج الاتنشن ديال الناس، يعني كلشي مبني على الاتنشن ديال الناس. عطاوك واحد الاتنشن غادي تكون عندك واحد الفاليو، غادي تكون عندك واحد الكونسيستنسي باش تزيد. ما عطاوكش هذيك الاتنشن هذيك صافي كيساليو معك. قال لك deliver a dose of drama. Your first words really do matter. هنا كيأكد عليها وكيعاود أن الكلمات الافتتاحية والأولى عندها واحد الدور جبار في هاد الكونكشن مع الأودينس. قال لك comic مايسون زايد who suffers from cerebral palsy due to a botched medical procedure at her birth came onto the stage shaken and began her talk like this. هنا كيعطينا واحد الإكزامبل بواحد الكوميديا واللي كانت عندها واحد المشكلة على مستوى الدماغ. يعني قال لك جات المسرح وكانت كترجف وبدات بهذه الطريقة هذه. قالت I'm not drunk. قالت لهم أنا ما شربش شي حاجة. But the doctor who delivered me was. يعني قالت لهم يعني هنا تحدثت على شي خطأ طبي. يعني Capo, despite her unexpected appearance, we immediately knew we were in for a treat. She owned every eyeball and every brain cell in the room. يعني قال لك بهاد الدخله اللي دخلت بهاد الطريقه اللي هضرت، هنا واحد التعبير رائع. قال لك she owned every eyeball، يعني اكتسبت كاع العينين ديال الناس. كاع هنايا كيقصد، يعني هنايا واحد التعبير مجازي كيقصد به انها دات كاع الاتنشن ديال الناس and every brain cell، كل خليه دماغيه ديال الناس. يعني دماغهم مشاو مع هاد السيده هادي، بغاو يعرفوا ليستوار ديالها. قال لك واحد هنا كيهضرنا على واحد another example. قال لك activist chief جابي أوليفا came to TED to accept our annual TED prize. جات باش تاخد الجائزة. Here is how he opened، أو باش ياخد واحد الجائزة عذرا. وهكذا افتتح قال لهم sadly in the next 10 or yes 20 minutes 4 Americans that are alive will be dead. Tough or throw the food that they eat. I think you want to hear more. قال لك in planning your opening let your talks trough line be your guide. يعني هنا تقريبا نفس الفكرة راها كتعاود. هنا كيقول لك أنه حاول تركز مزيان، تعرف داك الاوبنين واش غادي تقول فيه. يعني هو اللي غادي يقود الناس، واش غادي يتسوقوا معاك ويمشيو معاك بعيد ويركزوا، ولا ما غاديش يتسوقوا لك. صافي غادي يديو واحد جنرال ايديا على داكشي اللي باغي ويمشيو. هنايا كيحضرنا من ديك ثانك يو بزاف. وحتى الا كتقال بواحد الوارمث. هنا غادي نشوفوا another paragraph غادي نختارهم عشوائيا. قال لك personal commitment
قال لك it's one thing to call on the audience to act, but sometimes speakers score by making a giant commitment of their own. The most dramatic example of this at TED was when Bill Stone spoke of the possibilities of humans returning to the moon and his conviction that an expedition could create a massive new industry and open up space exploration for a new generation. Then he said this. قال لك a personal commitment like that can be incredibly compelling. يعني هنا كيهضر لنا على البيرسونال كوميتمنت وكيعطينا ايضا واحد الاكزامبل. هنا غادي نهضروا على واحد العنصر مهم في التيد توكس اللي هو الناراتيف سيمتري او داك التجانس او التناسق في الحكي. كيقول لك a talk built carefully on a rough line can deliver a pleasant conclusion by linking back to its opening. يعني ماشي تكون يعني يكون داكشي متسلسل، كيكون واحد التناسق في الافكار، كيكونوا مرتبين مزيان، ماشي مره تهضر في الشرق ومره تهضر في الغرب. والابنين خاص تكون عنده واحد الريليشن مع الكونكلوجن، يكون داكشي كلشي واحد الهول باري، يكون كلشي متجانس. وهنا كيعطينا واحد الأذر example. كيقولك ستيفن جونسون began his talk on where ideas come from by revealing the significance of cafe houses in industrial Britain. They were places where intellectuals gathered to spark off each other. Toward the end, he told the powerful story of how GPS was invented, illustrating all his points on how ideas emerge. يعني هنا بين كيفاش عطى الانطلاقة، كيفاش أن الجي بي اس اخترعوها، ويعني داكشي بواحد التسلسل، يعني جاب الأصل ديال الفكرة منين جات. And then brilliantly، يعني بكل ذكاء، he threw in the fact that GPS was probably used by everyone in the audience that week to do things like. يعني هدر على الأصل ديال الفكرة، من بعد عطى example، ومن بعد عطى واحد الفيوتشر ايديا بكل تسلسل ولا باقة. وهنا هضر على lyrical inspiration، غادي نشوفو شنو قال فيها. قالك sometimes if the talk has opened people up it's possible to end with a poetic language. يعني هنا كنهضروا على poetic language اللي حتى هي غادي تدعم التوك ديالنا. قالك that taps deep into matters of heart. This should be tried lightly, but when it works it's quite beautiful. Here is how Brené Brown ended her talk on vulnerability. This is what I have found: to let ourselves be seen, deeply seen, vulnerably seen, to love with our whole hearts, even if there is no guarantee. To practice gratitude and the joy in those moments of terror when we're wondering, can I love you this much? Can I believe in this passionately? Can I be this fierce about this? Just to be able to stop and say, I'm just so grateful because in feel this vulnerable means I'm alive. And the last, which I think is probably the most important,
is to believe that we are enough. هنا يعني في الtalk ديالها دعمته بواحد يعني واحد الpoetic language وحتى هي عندها واحد الدور ديالها كيفاش أنها توشي دوك الheart ديال الaudience وتخليهم يعني يعني تخلي عندهم واحد الimpact اللي يكون positive. غادي ندوزو لanother paragraph. الصراحة كنختارهم بشكل عشوائي يعني على حسب كيأثيريني شي عنوان كنقرا فيه واحد الباراغراف ولا 2 paragraphs على حساب يعني نهضروا على the same idea على حساب واش كابتيفاتني هذيك الباراغراف باش نزيد نكمل ندوز للزوجة ولا ما كابتيفاتنيش. الوغ غادي نقراها. قالك the gift in every great talk وهنايا هذا chapter 2 والتايتل ديالو هو idea building. قالك in March 2015 a scientist named Sophie Scott stepped onto the TED stage and within 2 minutes the entire audience was howling with uncontrollable laughter. Sophie is one of the world's leading researchers on laughter, and she was playing an audio clip of humans laughing and showing just how weird a phenomenon it is, more like an animal call than speech, as she put it. Her talk was 17 minutes of pure delight. By the end of it, everyone was basking in the warm glow of deeply pleasurable experience. يعني هنايا هذه عطاتهم واحد مكنت أن كل واحد ضحك، كل واحد نسى الهم ديالو، كل واحد يعني خلات واحد strong connection كانت عندها معاهم وخلات عندهم واحد يعني واحد positive energy زوينة. حيت هاد السيدة هادي كانت عندها واحد الإكسبيرينس في هاد المجال هذا كما قالنا هنايا كانت من leading researchers on laughter. قالك Sophie's core idea about laughter that is evolutionary purpose is to convert social stress into pleasurable alignment had somehow entered our heads. يعني الكور ايديا ولا البيزك ايديا اللي عند هاد السيدة هادي هي انها تحول هذاك الديلي ستريس. يعني every one of us عنده واحد الديلي ستريس، عنده واحد يقدر يكون in his family، يقدر يكون in his work يعني ولا job، يعني فيما كان يكون هي كتشد هادشي كامل كترجعو بواحد الاسلوب كوميدي وداكشي بالخبره ديالها وبالاسلوب ديالها. يعني هادشي اللي خلى الناس يعني كان السبيتش ديالها كما قالنا دام مده 17 دقيقه فقط، ولكن كانت كما قال هو هنا كانت واحد 17 minutes of pure delight. يعني كان واحد السعادة pure صافية اللي ما يقدرش بنادم يوصل لها بسهولة. And now whenever I see a group of people laughing, I see the phenomena through new eyes. Yes, I feel the joy. I feel the urge to join in. يعني قالك هنا عطاتني واحد البوش كما كيقولوا انه فيما نشوف شي ناس اللي كيضحكوا وداكشي حتى انا نبغي نجويني هاد الاكسبيرينس هذا.
هاد الإكسبيرينس هادي حتى أنا نضحك حتى أنا نشط باش كل واحد هكاك كيتسولاجا. غادي ندوزو لواحد الparagraph another paragraph. هنايا قالك common traps، قالك 4 talk styles to avoid. هنا كيوريك الأشياء اللي خاصك تتفاداهم. قالك there are countless ways to build a great talk. كاين طرق بزاف باش أنك تبني واحد الحديث مؤثر وداك الشيء. There are ugly talk styles out there, dangerous to both a speaker's reputation and an audience well-being. يعني كاين واحد التوك ستايلز اللي ما نافعين سميتو للسبيكر، هذا اللي الخطيب كما كيقولوا أو المخاطب، ولا السمعة ديالو، ولا النفسية ديال الأودينس. قالك here are 4 to steer clear of at all costs. الأولى the sales pitch. Sometimes speakers get it exactly backwards. They plan to take not give. هذه اللي هضرت عليها في الأول كاع، يعني كيهمو راسو قبل من الإمباكت اللي غادي يعطي. قالك several years ago a famous author and business consultant came to TED. I was excited to hear his presentation on how to think outside the box. What happened instead horrified me. يعني كيقول لك هو واحد هنايا جا واحد المستشار مالي، وواحد الكاتب شهير أو مشهور جا باش يهضر في هاد تيد، في هاد البلاتفورم هذا، والأثر ديالنا جا وكان excited باش أنه يسمع هاد البريزنتيشن ديالو وكيفاش نفكروا outside the box، خارج القطيع، أو كيفاش نغردوا خارج السرب كما كيقولوا. ولكني قال لك what happened، يعني واش وقع، أنه يعني تصدم بالعكس. قال لك he began talking about a series of business that had apparently made a significant leap forward as a result of an action they took. And what was that action? They had all booked his consultancy services. يعني هذا جا باش يخدم المصلحة ديالو كما كيقولوا، ما غاديش يعطيك شي experience ولا، ولكن مطاقي راسو، مطارقيتي راسو. After 5 minutes of this, the audience was getting antsy and had enough. I stood up and began to interrupt. Every eye turned my way. I was sweating. My microphone was on. Everyone could hear everything. Me، يعني كيقول لك شي اللي قالوا هو. I have a request here. Perhaps you could tell us about the actual type of thinking you recommend. We want to know how it actually works, and we have got a takeaway. As is, it's a bit too much of a nut. قالك nervous applause. يعني هنايا قال له يعني
قال له تقدر تهضر لنا هنايا على كيفاش، على التجربة، على يعني بغاو الناس هنايا يستافدوا ماشي أنهم يدير واحد الإشهار لراسو. the speaker يعني هنا راه كيجاوبو قال له it takes 3 days. هنا جاوبو قال له it takes 3 days to go into it. In 15 minutes there is no way I can tell you about how to do it. My purpose is to tell you that these things can work and therefore motivate you to look further into them. يعني هنايا قال له ما غاديش نقدر نعطيك واحد الاكسبلانيشن على الطرق اللي استخدمت انا، مي غادي يعني البيربوس ديالي هنايا هو انني نموتيفيك. يعني هنايا كيهضر على الاودينس ان جنرال، يعني واخا كيخاطبو غير هو. جاوبو قال له we believe you that they work. You are a rock star in this field. Give us an instance or just tease us with the first 15 minutes of it, please. قال لك at this point the audience starts cheering and the speakers left with no choice. To everyone's relief, he finally begins to share some wisdom we can use. يعني هنايا الكاتب ديالنا كان بمنتهى الذكاء والفطنة ديال أنه خلاه يقتسم أو to share with them يعني ال important points ولا ال experiences ديالو. يعني بلاصة ما كان جاي يدير واحد ال advertisement to his business، رجع غادي يتقاسم معاهم ال wisdom ديالو، وهادشي اللي يعني نورمالمون كان خاصو يديروه بلا ما يتدخل الكاتب. قال لك here is the irony، هنا الأمر المضحك أو المثير للسخرية. This greedy approach to speaking doesn't even serve the speaker's interest. I'd be amazed if he got a single booking from anyone in that audience. And even if he did, it had to be offset by a loss of respect from others in the room. Needless to say, we never posted the talk online. Reputation is everything. You want to build a reputation as a generous person, bringing something wonderful to your audiences, not as a tedious self-promoter. يعني هنا كيقول لك خاصنا نبني واحد السمعة مع الأودينس ديالنا. كيفاش كتبني هذاك السمعة معاهم؟ ما كتكونش واحد السيلف بروموتر، ما كتكونش سيلفيش، ما تحاولش انك تخدم المصالح ديالك ولا تروج. سيلف بروموتر ما تروجش لشي حاجة ديالك وتدعي على انك جاي زعما غادي تقدم لهم الادفايس ولا غادي يستافدوا من الاكسبيرينس ديالك. وهذا الشيء اللي وقع مع هذا السيد هذا. وهنايا قال لك needless to say we never posted the talk online. هو ما بوستاولوش حتى هذا التوك ديالو. يعني ما استفاد حتى شي حاجة من ديك السيلفيشنس ديالو. Usually, of course, pitches happen much more subtly. The slide showing a book cover, the brief mention about the speaker's organization's funding shortfall in the context of another wise great talk. You may even get away with this little nudges. وهنا غادي ندوزو لواحد الباراجراف آخر، حيت هنايا راه كيرجع راح ندورو في the same circle، يعني راه كيشرح نفس الايديا،
كيدير لها more extension وصافي. قال لك the key principle is to remember that the speaker's job is to give to the audience not to take from them. يعني وانت كتقدم واحد الخطاب للناس أو أنك تدخل معاهم في واحد الكونكشن، خاصك تفكر أنك تعطيهم أكثر ما أنك تاخد منهم. قال لك even in a business context where you're genuinely making a sales pitch, your goal should be to give the most effective salespeople put themselves into their listeners' shoes and imagine how they best serve their needs. يعني قال لك even وخا يكون عندك واحد الفاينانشال purpose، حاول أنك تعطي للمستمع ديالك or the listener كتر ما أنك تفكر أنك تستغله. At a conference, people don't come to talk to be sold to. As soon as they understand that might be your agenda, they will flee to the safety of their email inbox. It's as if you've agreed to have a cafe with a friend and discover to your horror that all she actually wanted to do was explain her must invest timeshare scheme to you. You're out of there at the first opportunity. يعني هنا بغى يبين لك أنهم إن فوا كيوصل لهم داك الإمبريشن، كتجيهم ديك الإمبريشن ديال أنك باغي توصل لهم واحد الكوميرشال ولا واحد الفاينانشال جول ديالك، صافي كيهربوا. هنايا غادي ندوزو كنظن أن هاد الأيديا هضرنا فيها بزاف. وهنا عندنا another chapter اللي هو chapter 4 غادي نحاولو حتى هو ناخدو منه some paragraphs. قال لك what's your point. هنايا كيتسمى هذا the through line. قال لك it happens way too often. You are sitting there in the audience listening to someone talk, and you know that there is a better and great talk in that person. It's just not the talk he's giving. That states Bruno Guisani again, a man who can't stand seeing potentially great speakers blow their opportunity. قال لك the point of a talk is to say something meaningful, but it's amazing how many talks never quite do that. There are a lot of spoken sentences, to be sure, but somehow they leave the audience with nothing they can hold on to. But somehow beautiful slides and charismatic stage presence are all very well, but if there is no real takeaway, all the speaker has done at best is to entertain. يعني ضروري هنايا الجنرال ايديا على حسب داكشي اللي فهمته انا، يعني من الاجتهاد الشخصي ديالي، أنه ضروري ما يستفيد الليسنر منك، وحتى هادوك البيست توكرز وكلشي إلا ما عطاوش شي حاجة يعني مفيدة يقدر ياخدها الليسنر، كتولي قضية entertainment وصافي. وكما هضرنا من قبل ضروري ما تبيلدي واحد الريبيوتيشن مع الليسنر ديالك. The number one reason for this tragedy is that the speaker never had a proper plan
for the talk as a whole. يعني ما كيكونش داير واحد البلانين، ما كيكونش عارف واش غادي يقول، ما كيكونش مبريباري داكشي اللي غادي يقولو. The talk may have been planned bullet point by bullet point or even sentence by sentence, but no time was actually spent on its overall. يعني واخا كيكون مبريباريه كاع واخا sentence by sentence إلا ما كانش عنده واحد الكور ايديا، واحد البيربس، واحد الميساج غادي يوصلو، ما يعني ما كينجحش فيه. قال لك هنايا عندنا باراجراف اخر، غادي نحاول نختارو عشوائيا. وهذا عجبني بزاف، هاد اللاين هذا، هاد التايتل هذا عفوا. قالك هنايا wardrobe او الخزانه ديالك، هنا باين غادي الفيزيكال appearance غادي يهضر عليها. الكويشن اللي هنايا الاول كيقول لك what should I wear، واش خاصني نلبس منين غادي ندير واحد التوك وغادي نهضر مع الناس وغادي نتاكسبوز على الناس. قال لك any speakers worry about the clothes they should wear to make the best impression. يعني بلا ما نكذبوا على راسنا، الفيزيكال appearance عندها واحد الرول ديالها، عندها واحد كتخلي واحد الامباكت عند الناس. قال لك and I'm probably the last person they should turn to for advice. I'm the guy who showed up on stage one year with my beautiful bright yellow sleeveless sweater vest over a hip as hell black t-shirt and black trousers, thinking I looked terrific, while the audience simply wondered, why did that man dress as a bumblebee? I therefore have handed over this section to Ted's content director. يعني Kelly Stelzel, who was both fabulous style and a magnificent ability to put speakers at their ease. Here is her advice. يعني هذه هنايا واحد السيدة كما كيقولوا ستايليش وعندها واحد الابيليتي كبيرة انها كتخلي السبيكرز ديالها مرتاحين. قال لك the last thing، هاد الهضرة ديال كيلي او الكتبة ديالها كيقول لك كيلي رايتس the last thing you need is wardrobe stress in the hours leading up to your talk. And selecting an outfit is one thing you can check off your to-do list early. In most settings, all that matters is that you wear something you feel great in. At TED, we like reasonably casual clothes. يعني ما تحتاج تكلف وتسلف وتلبس شي حاجة اللي زعما غالية ولا شي حاجة اللي تبان إليغانت فيها، ولا كيقول لك شي حاجة اللي تكون مرتاح فيها وصافي. والحاجة اللي كيفضلوها في تيد توكس هما الكاجوال كلوتس، يعني ماشي شي ملابس رسمية ولا الملابس العادية وصافي. Other places may expect a suit and tie، يعني ماشي ضرورة تمشي لهم بالبدلة بالكرافات ولا إني عادي. You probably don't want the audience first unconscious thought about you to be any of the following: stodgy, slovenly,
tasteless boring and trying too hard. يعني ما كتعطيهمش داك الimpression أنك spontaneous ولكني بحال متكلّف وhard وداك الشي. wearing something that makes you feel good will help you project relaxed confidence. يعني مهم شي حاجة تكون مرتاح فيها هكاك غادي تخلّيك تعطي أكتر and audience will respond to that. الناس غادي تجاوب معاك. believe it or not your clothing can earn you an audience connection before you've even spoken a word. يعني قال لك الكسوة ديالك تقدر تكلّفك علاقتك مع الجمهور قبل أنك تقول حتى كلمة. هذه الهضرة ديال هاد السيدة هادي. وهذا ما كان اليوم. حاولنا نديرو واحد القراءة لهاد الكتاب هذا ديال TED Talks ديال كريس أندرسون واللي هو الhead of TED. وهذا ما كان. نتمنى نكون خفيفة الظل عليكم وتعاونوني، واللي سمع هاد اللايف ديالي ما ينسانيش من البارطاج ديالو ومن اللايك ديالو باش تحمسوني أنني نقرا كتب كتر معاكم ونعطي فيهم التقييم والرأي الشخصي ديالي. وهذا ما كان. وكنحاول ما أمكن أن القناة ديالي تكون متنوعة باش أي واحد كتهمو شي حاجة يلقى فيها داك الشي اللي بغاه. وهذا ما كان. نخليكم في أمان الله حتى اللايف آخر إن شاء الله.